Wenyewe wanakuambia ukiwa na kithethe hapo unapata shida. Telemani we tele. Sio tele, sele. Anyway, I hope you're feeling fantastic. I hope that you're having a great day, a great evening, a great morning. If not, then we are here most definitely to pump you up, kidogo. Sindio? We have to pump you up. Anyway, before we go any further, Kaya News Alerts TV is a platform as well as Channel 7 News TV East Africa. That's our brothers. Those are our brothers. Make sure you follow them on Facebook as well as on Instagram as well as on YouTube. Sindio? Sure. Tunasonga mbele. Obviously, if you're new, karibu sana, feel at home. Welcome to the KNA family. Feel at home kabisa. Also, if you're returning, feel at home once again. So, before we continue, before we get into the topic of discussion that we want to have today. So, Muna Shwai, nakuuliza swali kwanza. Come on. As an African man, African man, born and bred in Africa, you know, how many kids do you think someone should have maximum? Maximum? Yeah. 8 kids, 8 to 10. From one woman, one man. Of course. So one woman like me ni sikuzungumzii wewe kwa no, sababu you are modern woman lakini sio kwa ubaya. Unaweza kupata watoto 7, 8 wakusaidia. Wenye umetoka kwa tumbo lako. Mbona yuko bibi amepata watoto 12 kwa tumbo lake? Bibi yangu mimi. Mzaa babangu alizaa watoto 12. Wale wamekufa wameondolewa na Mungu hapa, wamebaki 5. Nasema nikitunoma tu. Yeah, kwa sababu every day wewe ndio unanifundisha hichi kitu. Na kila siku unaniambia unasemaga the only permanent thing but kuna neno walitumia is death. So what the only what permanent thing which we are guaranteed. Yani hiyo ni hakika is death. So what you do is between birth and death, we have to take it as simple as it is. Yeah. So it's like lazima watu watakufa. Yeah. It's like watakufa, ndio hivyo. Kwa hiyo watu wanakufa na wanaokufa of course wanaenda kwa Mungu Baba. Yeah, true. Kwa hiyo tunawaombea mema wanaokufa na wanaenda kwa Mungu Baba. So wamekufa wamebaki 5 upande babangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akikupa baraka Tamara, tumbo lako zuri. Tumbo lako zuri, maana kuna wengine wa vitumbo vidogo. Mpaka unapata wasiwasi atabeba mapacha kweli. Lakini tumbo lako zuri, maana yake like Mwenyezi Mungu akupa baraka zake. Pata watoto zako 7. Watengenezee arrangement zako tu kwamba bana huyu wa kwanza na wa pili nitawapata hivi, wa 3 na wa 4 nitawapata hivi, wa 5 na wa 6 nitawapata hivi, wa 7 nampata hivi. Kwa hiyo it's very 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 good kuwa na kizazi. Kwa sababu wapo watu wanatamani kuwa na kizazi na hawapati kizazi. Kwa hiyo it is very good na ni jambo la kumshukuru sana Mungu kuwa na kizazi. Kwa hiyo my beautiful dada Tamara, panapo majaliwa basi jitahidi kuwapata hawa watoto kadhaa ambao just blessings za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Okay. Yeah. My second question to you. Yeah, thank you. Kwa maoni yako again as an African now. Waonelea is it good or is it bad not to have children? Mimi for example even niamue sitaki kupata watoto. Not because I cannot have kids. I can have kids, but niamue I do not want to have kids. Kwa maoni yako, do you feel like it's something that should be embraced ama? It is bad kutokuwa na watoto. It is bad kutokuwa na watoto. Lakini tunazungumzia hiki kutokuwa na watoto katika scenarios mbili. Excuse me. Kutokuwa na watoto katika scenarios mbili. Unajua bwana, maadili bwana ni kitu kizuri sana. Niko na dada yangu Tamara, ananifundisha vitu vingi, napenda. Najifunza vitu kwa kujua, by the way unaweza usijue. Lakini nimekuona mara nyingi hata ukipiga chafu ukifanya unasema excuse me. Sasa napendaga. Sasa unaona hapa kitu cha kifanya. Nimefanya lakini nimeload. Ndio excuse me. Waga anasema kwenye mudi ipi unajua kwa hiyo kanabidi nilitoke excuse me. Lakini all in all my beautiful dada Tamara, producer kuna kitu anakuonyesha. My beautiful dada, all in all point yangu kubwa ni kwamba kutokuwa na watoto ni mbaya kwa sababu, na kutokuwa na watoto inawezekana ikawa ni nzuri kwa sababu.
Wakati mwingine unaweza ukawa na unaweza kutokuwa na watoto na ikawa tu ni nzuri kwa sababu ya namna ambavyo mfumo wako wewe binafsi ulivyo. Kuanzia afya, maisha, hali kadhalika na hata namna ambavyo upo. Ushaelewa? Tafadhali mwambie producer tuendelee kurekodi. Umeelewa? Kwa sababu producer kuna namna ambavyo ananielezea kuhusu watoto. Mimi sitaki kuhusu watoto. Ngoja nielezee kuhusu watoto na kwa vipi. Sawa? Iko namna Tamara kiafya unaweza ukapata shida wewe kumiliki watoto. Iko namna kihali inawezekana ukapata shida kumiliki watoto. Na iko namna hata kimazingira ikawa shida kupata watoto. Mazingira hapa tunaangalia na watu wakimbizi, kwa mfano mtu mkimbizi kiafya inawezekana kuna matatizo. Wewe unaambiwa kabisa afya, kuna mtu mwingine anakuambia akipata mtoto anakufa, yeye mtoto anabaki. Afya yake ruhusu. Mazingira ndio tumesema hivi namna fulani. Lakini pia kihali inawezekana uchumi wako ni mbovu kweli kweli. Hali yako ni mbaya kweli kweli, utapataje watoto? Lakini ni mbaya kutokupata watoto kwa sababu kwanza, dhumuni la kwanza tumeumbwa ili tupate watoto. Tuzaliane. Dhumuni la kwanza Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani na vitabu vingine kwamba Mwenyezi Mungu katuumba lengo tumwabudu. Yaani tumwabudu ndio lengo lake la kutumba. Lakini katika uumbaji wake amependa pia, anataka pia tuzaliane. Tuwe na vizazi. Lakini wakati huo hakuna mtu anayefurahia kwamba Tamara mimi nimekuoa au Tamara kaolewa sehemu wazazi wa Tamara wafurahi kwamba Tamara mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu au ni mjukuu. Lakini hata aliyekuoa pia faraja yake ni kuona tunacheza ndani kuna watoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupata watoto kuna faraja yake na kuna umuhimu wake, na kupata watoto wakati mwingine pia upo umuhimu wake kutokana na hivyo hali mbeleza mazingira, afya, hata hali pia. Okay. Kuna watu wanasema the people who actually choose not to have kids out here, of which I feel like it's okay. Not to have kids. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay for the specific reasons. Yeah, for the specific reasons. Kuna watu wanasema it's a burden. I know various people, lakini sawa ni celebrities, yeah, sure, who say they do not want to have kids so that they can focus on their careers. Na kupata mtoto is a distraction, you know, and all that. According to their meaning, or kwa maana yao, kwa muktadha wao inawezekana ika make sense. Lakini ukimpata profesa mgumu hapa mwenye akili ya mbali atakwambia this is a stupid reason. So huwezi kusema kwa sababu eti ya celeb nisipate watoto niendelee kali. Osebo ngapi na watoto na kali zao zinaenda. I'm just saying for career purposes. Kwa upande wao. Yes, for career purposes. But ukimpata profesa mwenye uchungu na ile jambo analozungumza, atasema it's a stupid reasons. For career purpose ndio sawa, lakini wapo watu kwenye career hiyo wana watoto. Na wapo watu ambao kwenye career hiyo hawana watoto na mwisho siku wanatamani kupata watoto hawapati. Lakini pia watu wangekuwa nawaza hizo career zako, wewe ungekuaje hapo? Tuendelee mama. Okay. Naona ni kama you're one of the professors. I'm one of the professors. Yeah, mimi ni professor ambaye ni mgumu pia. Mimi ni professor mgumu. Anyway, so what happened is that we have a group in Kenya, or a society that has decided or imeamua or has requested actually the country's leader to sort of implement a one-child policy in Kenya. Inamaanisha ya kwamba you're supposed to have just one child. One kid. Now, of course, they didn't state if it's one kid per family or kwa sababu unajua siku hizi polygamy is like the real deal. Unaweza kuwa mwanaume mmoja na wanawake watano, au kusema kama ukipata kila mmoja wao one child, it's still the same thing. But anyway, so wamesema they're actually requesting for a one child policy to be embraced in Kenya. Reason ya hii kwanza, number one, amesema at least in the near future wale watoto wa kile kizazi chenye ama kizazi kizazi kipya au kizazi nini? Kizazi chema. Kijacho. Kizazi kijacho. Yes, that's correct Swahili. Yeah, it's very correct. Kizazi kijacho, they don't strain, especially number one when it comes to getting employment, yani kutafuta kazi. Natumai uliona jana jinsi recruitment was happening in Embakasi at KDF, and there were thousands of people showed up. And you imagine, I don't know, the positions that were advertised were around what, 350? I think so. Sina na ni kamili lakini ni umo inacheza kwenye 350. Yeah, and then
those who are coming there, wale watu walikuja hapo ni thousands, you know. So if we look at zile ma countries zingine, for example like China sometime back in 1970s or what, yeah, when they were introducing like the one child policy, unapata ili reduce, number one, the fertility rate, yeah, the country, you know. And with time unapata hata wale wase like kama job opportunities, they were there for everyone, you know, kwa sababu population ime reduce, unaona. And if you look at a country like Kenya, like as per the 2021 census, we were approximately 53.1 million, yeah. you know. Now of course between 2021 and now we have thousands of people who have been born, you know, at probably a million, you know, people have been born since then. So our wanasemaje, number one, for example, like it reduce the fertility rate. Number two, itasaidia nchi at least when it comes to family planning, you know. And okay, let's just start with that first. So what's your take on that? Like what's your take on to introduce easy child policy? There's either one child policy, a 2 children policy, or 3 children policy, especially considering that number one, we are an African community, I'd say that. And in Africa, tangu kitambo, there's always pride in having kids. Yeah, you know, there's pride that is our pride. Numbers ya watoto. Yeah. Yeah, so onelea vipi history? Tamara, kuna vitu vingi tunaweza tukaviweka hapa, lakini nakumbuka moja ya kitu ambacho ulikuwa unaniambia last week but one, tulikuwa tunaongea kitu kimoja, ukasema when you think of tulikuwa tunapita sehemu, mimi nikasema anapenda vigari vidogo. Ukasema when you think of cars, haitakiwi ufikirie kwa udogo. Kwa udogo, yeah, you have to. Inatakiwa ufikirie kwa mapana. Yes, afu kama Mwenyezi Mungu anakupa ndogo basi nabaki kwa ndogo. Nakumbuka uliniambia hiyo kauli. Lakini mbali na haya yote tunaangalia reasons ambazo zinawafanya hawa watu watamani hichi kitu ni nini. Kwa nini unamtamani mtoto mmoja? Usipompata kabisa. Okay, tusitoke huko. Tuje kwenye population yetu. Sisi tuna watu kama milioni mpaka sensa ya mwaka jana milioni 53.1, si ndio? Mwaka 2021. Na 2021 hiyo India walikuwa na sensa, watu walikuwa ni 1.48 billion. Okay. You see? Yeah. Tunaingia zaidi ya mara ngapi sio kwa wao? 1.48 billion. Watu wako wanafuatiwa na I think inaanza India, inafuata China, inafuata USA. Ushaelewa? Naam, yeah. Ukiziangalia hizi nchi tatu zote zinatozidi kiuchumi sisi. Zote nchi tatu zinatozidi kiuchumi. Kwa nini tuangalie, yani point inakuja hapa. Kwa nini tuseme tunahitaji watu population ndogo? Wakati huo watu wenye population kubwa hawa wanatuzidi sisi uchumi. Kwa nini tutamani kuwa na vizazi na watu wachache? Wakati hapa Afrika kuna watu wanatuzidi idadi ya watu, kuna nchi zinatuzidi idadi ya watu na uchumi wao uko juu. Lakini point inakuja, kuwa na watu wachache ndio uchumi utakuwa mkubwa kwa mtu mmoja mmoja. But let me ask you a question. What's the country with the highest poverty rates? High poverty rate bado sijaweka vizuri, lakini nadhani inatoka Afrika. Poverty rate? Yeah. Poverty rate kwa mtu mmoja mmoja, poverty rate kwa vipi? Yani watu maskini wengi. Nchi gani na maskini wengi? Okay. Yani umaskini. Okay. It's India. Listen to me. I'm speaking of country. Yeah. Nazungumzia uchumi wa nchi. Nazungumzia uchumi wa nchi. Unafahamu uchumi wa nchi ndio unaweza kudefine uchumi wa mtu mmoja mmoja. No. Listen to me very careful. Listen. Unapozungumzia uchumi wa nchi ndio unaweza kudefine uchumi wa mtu mmoja mmoja. Trust me. No. I refuse. Wewe una refuse kwa sura ipi? I highly refuse that because a country's economic, ni kama look at Kenya. You know, some countries in Africa consider Kenya an economically stable country, for example. You know, listen, economically well. But poverty is also so big. The number of slums akina Bangladesh and all that is also so big. Uchumi wa nchi. Tunapozungumzia uchumi wa nchi. Unamsaidiaje mwananchi? I don't know, probably to have like affordable housing, affordable food, and all that. If the economy is good, then
things are gonna be good. Yeah. If the economy is good, things are gonna be good. Uchumi wa India, not for everyone. No, yes, that's the meaning. Yes. Yani unavyo define uchumi wa mwananchi mmoja mmoja nchini China na nchini Kenya ni tofauti. Kwa sababu kwanza hata kama katika hali nzuri haitakuwa kwa everybody. Na hata kama ikiwa hali mbaya haitakuwa kwa everyone. Hapa tunaozungumzia uchumi wa nchi kwanza. Alafu tuje kwa mwananchi mmoja mmoja. Uchumi wa India uko vipi kufananisha na uchumi wa Kenya? Obviously uchumi wa India uko juu. Yeah. Na umenijibu kwenye uchumi wa nchi unasaidiaje mwananchi? Umesema kama uchumi wa nchi uko mzuri, maana yake mwananchi obviously atakuwa ana struggle katika muktadha mzuri kwa sababu listen to me. Uchumi wa nchi tunapozungumzia hapa tunazungumzia uchumi wa nchi ambao kwa mfano tunazungumzia namna ambavyo taifa limejijenga. Huo ndio uchumi wa nchi. Kwa mfano barabara zikiwa sawa. Infrastructure zikiwa ziko katika vizuri, miundo mbinu. Tukizungumzia elimu. Uchumi wa nchi tunakuja hapo. Tunazungumzia infrastructures, tunazungumzia sekta ya afya, tunazungumzia sekta ya elimu na kadhalika na kadhalika. Mwananchi atasaidiwa vipi kuboost uchumi wake? Mwananchi atasaidiwa kuboost uchumi wake katika hali ya kuona miundombinu iko sawa. Mtu kutoka Kisii kuja Nairobi anatumia train kutoka Kisii kuja Nairobi kwa masaa labda mawili au matatu. Atatumia train kwa masaa mawili au matatu kuja Kenya, kuja Nairobi, kuja kuleta biashara zake, kuja kuleta mboga zake. Ushaelewa sijui? Mwananchi kutoka maeneo ya Kikuyu huko kuja Nairobi tafadhali naomba uendelee kidogo maana nahisi kama kuna mtu atakuzungumza kitu lakini ananyosha tu mkono. Mfano, yani like mimi ndo naelezea sasa. Yani bado kumbe ulikuwa hujanielewa. Point yangu iko hivi. Uchumi wa nchi tunavyozungumzia inawezekana wako katika mada yetu. Ulinielewa nilichokuwa nakisema? Yeah. Infrastructure zikiwa bora katika taifa letu la Kenya. Manaki kutakuwa na uwezekano wa treni kutoka Kisii kuja Nairobi. Manaki ikijengwa reli. Umenielewa? Ndicho kitu ambacho nilikuwa nakisema ya kwamba mwananchi kutoka Kalakacha huko ni sehemu moja, jimbo moja liko India ndani. Kalakacha kwenda mji mkuu wa India kwa mfano, anatoka Kalakacha anabeba viazi yake, ndizi zake anapeleka mjini pale. Ushanielewa sijui? Sasa nazungumzia hapa kama kutakuwa na infrastructure vizuri Kenya, kutakuwa na miundombinu ya barabara, madaraja, reli vizuri, kutakuwa na hospitali nzuri, kutakuwa na elimu nzuri, maana hapa ndio tunatengeneza uchumi wa nchi. Ndio swali nilokuuliza mara ya kwanza, uchumi wa nchi tunaudefine vipi? Unasema uchumi wa nchi ukiwa vizuri, maana mwananchi yeye ni rahisi kuinuka katika uchumi. Sasa kama India wameweza kuweka vizuri barabara, wameweza kuweka vizuri elimu, wameweza kuweka vizuri labda sekta ya afya, maana ni rahisi kwa mwananchi wa India kuja vizuri katika uchumi. Hapa kututegemea tuna tabia binafsi za watu. Unafahamu tunapo define, kwa nini tunadefine wananchi India kuna wamaskini wengi? Kwa sababu hata population yake ni kubwa. Trust me. Ndio maana tuna define hivi. Ila itokee wananchi, kwa mfano itokee taifa letu la Kenya, kuna infrastructure zile zinazotakiwa. Miundombinu ya barabara, reli, kuwe na madaraja mazuri, kuwe na afya nzuri, kuwe na elimu nzuri. Mfano tu mdogo, nchi ya Poland elimu ni bure kutoka chini mpaka juu. Elimu ni bure. Sasa Kenya tukiwa na hii hali, unafikiri nani atanufaika? Atanufaika mwananchi. Ndio maana anasema hapa mfano mwananchi wa Kisii, tunajua Kisii wanalima ndizi, wanalima mahindi, wanalima nini. Itakuwa ni rahisi kutoka Kisii kuja Nairobi, kutoka avocado, kutoka Kisii kuja Nairobi. Mtu anapanda tu treni yake ya masaa mawili, anapanda kutoka Kisii, anakuja Nairobi, anafanya biashara, anarudi. Ushaelewa? Sisi tunaifurahia hii SGR, tunaifurahia kweli kweli. SGR. Unatoka unaenda Mombasa masaa 8. Unalala unaenda Mombasa masaa 8, hapa niseme kwenda masaa 3. Ushaelewa sijui? Point ni kwamba nchini China, nchini Marekani wamejaribu kuviweka hivi vitu in developed way. Wameendelea huko. Ushaelewa Tamara? Ndio maana wenzetu wanachokifanya hawatengenezi miundombinu, wanaboresha miundombinu. Hautakuja kuona siku moja kuna jimbo fulani Marekani wanatengeneza barabara. Wale wanaboresha barabara. Ziko tayari developed, ziko tayari zishatengenezwa. Wanachokifanya kwamba bwana kuna kieneo fulani kutoka hapa hadi pale pamechakaa, tunarekebisha. Kuna hospitali fulani zinatakiwa zifanywe marekebisho, wanarekebisha. Sisi huku sasa hizi tunatengeneza barabara. Tunatengeneza madaraja. Tunatengeneza reli. We are in developing process. They are developed tayari. Ushaelewa? Kwa hiyo ni ngumu kufananisha uchumi wa India na Kenya. Hii hata tukisema mtu mmoja, haya tukiwatoa watu milioni 53
tuliokuwa nao Kenya, tuwatoe watu milioni 53 tu wa India. Kwa mmoja mmoja, kwa kulinganisha uchumi tu tumeachwa mbali. Wenzetu wako bilioni 1.84. To the extent wale tu wametuzidi sisi zaidi ya mara 10 na kitu. Sisi tuko milioni 53. Zaidi ya mara 10 na kitu. Unaelewa? Kwa my point here is, tukijifananisha kwa uchumi wetu tunaotaka, tutaleta maskini wa Kenya, tutaleta maskini wa India. Maskini wa India watakuwa wengi kwa sababu wenyewe pia wako wengi. Yaani wenyewe pia wako watu wengi sana. Kwa hiyo hapa lazima kutakuwa na uafadhali kutokana na idadi tu ya watu. Lakini sio idadi, tukileta matajiri sasa India, tukileta matajiri Kenya tutawapika. Unaelewa? Kwa lazima itakuwa hivi. Kwa hiyo silsila ya kwanza hapa, au tafsiri ya kwanza hapa Tamara, lazima tuangalie hichi kitu katika tukiangalia katika mizani. Mizani tunayoleta hapa kwanza, mizani ya population ya watu. Kwa nini wenzetu wana wetu wengi? Haya tumesema haya, kwa mfano tumesema India ndio inaongoza kwa umaskini. Haya, mbona tuigusi Marekani ambayo imetuzidi population? China, no, I'm coming. Si ati inaongoza kwa umaskini, bali ina umaskini mwingi. Ina umaskini mwingi, si kwa mtu mmoja mmoja. Sio maana tunarudi kule inaongoza kwa maskini hawa kwa maana mtu mmoja mmoja. Tunakuja China. China ni nchi ya pili inaongoza kwa watu wengi duniani. Kwa nini sisi tunganganie sera ambazo ni sera za kishenzi? Hizi ni sera tunaweza tukaziita sera za kishenzi, sio tusi. Kishenzi sio tusi. Ni ushenzi ambao watu wa magharibi wanajaribu kutuletea sisi. Alafu sisi tunataka tuuchukue ushenzi tuendeleane nao. Lakini nani wa na inakera kweli. You know, the people who have suggested it are Kenyans. Umefungua kipindi hapa, umesema kabisa Kenyans au Africa culture yetu sisi kuna watoto wengi. Leo hii umpelekea mtu wa Afrika ambaye kabisa ana nguvu za Kiafrika, amekula ugali, sima moja ameshiba, amekula na sukuma, ameshiba, umwambia awe na mtoto mmoja. Lakini angalia the benefit. No, for example, kama benefit ya kuwa mtu mmoja iko wapi? Kwa mtu mmoja ndio hiyo nataka kuambia sasa, utulie. For example, when umesema kwa uchumi kama venye the Ethics Society imesema, number 1, ukiweka like your policy. Hii society iliyosema ni society nini umesema? Ethics. Wale watu ambao hawamjui Mungu. Wanamjua Mungu lakini ila wanaamini. Hawaamini Mungu. Hawezi kumjua na usiamini. Yaani mimi namwamini Ruto na namjua. Yaani siwezi kumjua mtu ambaye simwamini. Unaamini? Unajua kitu ambacho kiamini? Unajua. Watu wenyewe kumbe hawatamjui Mungu. Wewe. Sio kutokusikilizwa hawa. Anyway. So, what I'm trying to say is kuna wachungu. Na uchungu kwa sababu Tamara unafaa mtu ambaye unajua Tamara kuna vitu vingine ni vya kutumia akili, common sense. Unaona kwa mfano producer. Wakati producer muda fulani tulikuwa tunamuona anakunywa kahawa, anakunywa chai. Sukari kwenye ile chai aliweka nani? Aliweka yeye. Aliweka sukari kwenye ndizi ni nani? Mungu. Sasa hawa watu kwa nini wasitumie logic tu ndogo kujua Mungu? Wamjue Mungu. Tuanzie hapo tuendelee. Sio lazima. Anyway, what I'm saying is they know God exists. They know God exists. Wanachanganya producer. They know God exists. They acknowledge God, but they just don't. You get. They don't trust or they don't believe. They don't have a religion. I just put it that way. Okay, kumbe hawa wanamjua Mungu lakini hawana dini. Okay. Yeah. Anyway. So what I'm trying to say is this, Munashwai. Yes. Now imagine a population where there are very few people. For example, like right now, in the next 20, 30 years, a lot of people will be dead. So for example, like if you look at, let's say 53 out of 53 million, how many people died? Let's say like 20 million get, and God forbid, but I'm just saying, 20 million you get, and now the population keeps on, and then from there population inastabiliziwa. Wewe lazima uwe na maximum a number of 1 child or a number of 2 kids, and you find that at that time now we are growing, obviously, like to may evolve. Like we live in an evolved world. So number 1, it means that every child, for example, will have access to the free education. Let's start with the number 1. Wamesema kama what Poland does, and we've seen kama saizi another major issue in Kenya is the education sector. Tumeona hata juzi people complain that the education sector, for example, right now there's no free education. Na kitambo kulikuwa na free education, because as at this moment
Kenya cannot afford to, or the country cannot afford to pay for kids' fees evil. We've seen other countries, like a country like Germany, for example. They do cater for maybe the kid. Like ukizaliwa, the system is going to educate you, the system is going to take care of you probably until you turn 18. But as long as you have a certain number of kids, which the kitu yenye can be managed, like you'd understand pretty well if, for example, you are starting, let's just take an example of even our company, sindio? So we have even the colleagues in Intruduced workers, and the boss decides we are going to have probably an end of year dinner, whatever hivyo, sindio? Sure. Na mdosi anajua kwa budget yake atakwambia carry a plus 1, sindio? Juu anajua I have a staff of, let's say, 20 people, and if each and every one of them carries a plus 1, it means that I'm going to be feeding 40 people. Na anajua kwa out of those 40 people, he can be able to feed us a good dinner, people, and probably get gifts, for, I don't know, the holiday season or Christmas or whatever, people, na najua you've carried plus 1, so it's easy to know this is a small population that I'm working with, and this is what I can do for them. It's easy for me even to say, for example, I am going to pay fees for each and everyone's child, because I know in my company, for example, we have a policy where one child gets to be educated, for example. So like in a depend the same place, like what you want to achieve. So I'm just giving an example like that, like generally, you see. Like we saw Kenya China ilifanya, like kitambo, and it worked, but then of course it reached a point where now the fertility rate was so low. Country pia inakuwa underpopulated. No, obviously if the country is also underpopulated, it means that things are not going to function. The economy itakuwa mbwakni, let's begin with that. And obviously the system, the quality of life is just going to be shitty, But right now, if you try and regulate, for example, like the population at hand, number one, when even the society is saying the family planning methods or family planning rates are going to be embraced. Because let me tell you something, there are people out here who give birth as if they're being paid to give birth. Alafu kuzaa si shida, you can give birth to even 20 kids if you want, but when it comes to taking care of these kids, very right, that is the question very at right, hand, very right. And we've seen a lot of people, you give birth to a lot of kids and then you cannot sustain them, you cannot handle them. Na juzi niliona, for example, I think I gave you this example of Abel Mutua. There's a time that he was being bashed for just having one kid, and his response, not word for word, but was something like, I can handle one kid, and he personally knows why he chose one kid, but he can handle one kid, he can provide for one kid. You see, there's no need of bringing kids into this world. Now, my personal thought, hakuna haja kuleta watoto kwa hii dunia, and you cannot even cater for them. Unajua? Sure. Even though tuliambiwa Mungu akileta mtoto analeta sahani yake, kama umeplania huo mtoto, then sahani yake definitely it's gonna be good, it's gonna be big, it's gonna be plenty, haitawahi kauka, lakini ikiwa kama ni, for example, like when it comes to family planning, which is a very 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 questionable thing, for example, in Kenya, because how many women out here are using family planning, of which I don't know, okay, I have like a negative thing about family planning methods, and using all those things, because obviously if you're a woman, they're not, they might be good, but the disadvantages are more than the advantages. But unapata the people who, especially I'm sorry to say this, but especially the poor, and not to maskini, all they do is just give birth, yani unashanga mtu akona football team mzima, and without strategy, like you're not planning of what is going to happen after 3 years, because the kids need to go to school, Sure. How much food are they going to consume? And you find that you're seated in a house, for example, and unajua kuna ile poverty out of circumstances, na kuna ile pia una force issues, It would be easy for you to fend for 2-3 kids. It's hard to fend for 7, 8, 9, 10, 11, 12 kids.
you know. Sure. Especially if you kama hauna wasuli sema kama una be wala te, you know. If you don't have a means, you see. But if it reaches that point, unapata if you get to a point where, for example, you're having even tukinado two down in one household, you know, you have 2 kids. 2 kids is what you can handle, for example. You find, number one, the quality of their life itakuwa better. You know, because number one, you'll be able to take them to good schools. They'll be able to eat good food. You know, you'll give them probably enough pocket money. There'll be enough attention for them. You know, it will be easy for you to monitor them. It will be easy for you to nurture them. It will be easy for you to like provide for them like the best life. Unaona? Again, if you have like a squad, an entire football team, and without enough resources, si rahisi. Unaona? So as much as even in Africa, I'm not saying that as Kenya will embrace the one kid policy, because at the end of the day, it's my choice. If I want to have 3 kids, if I want to have 5 kids, it's my uterus at the end of the day, and my womb and all that, and also my whatever, I need to adjust my choice. But if the choice is ending up overburdening the system, you know, then it becomes questionable. But if I am at a point where my womb decides, or I decide I'm going to have 2 kids, you know, because 2 kids is what I can handle, because 2 kids is what I can take care of, 2 kids is what I can pay school fees for, 2 kids ni what I can handle hata kikiumana, then it's good. Unajua? Yeah, Tamara, mimi nakusikiliza na ninakuelewa sana. Na unajua hili jambo lina majibu mengi sana. Mengi sana. Ukimleta mtu wa dini hapa, atakujibu kivyake. Ukimleta mtu wa uchumi, atakujibu majibu yake. Yaani hapa kuna majibu mengi. Mtu wa dini atakujibu majibu yake, mtu wa uchumi atakujibu majibu yake, mtu wa siasa atakujibu majibu yake, lakini pia yule mtu wa asili, wanaitwa watu wale wa culture, watu wanaodumisha asili yetu, tamaduni, mila, atakujibu majibu yake. Watu wanne nimewataja mfano. Oh yes, definitely. Politicians hapa atakujibu majibu yake, kwa sababu politician mmoja akisimama atasema huku ni kushindwa kwa viongozi. Yaani viongozi sasa wanashindwa, wanaamua kutafuta sababu. Atakwambia hivi. Atakwambia kuna nchi ya Afrika ziko na population kama yetu, lakini wako vizuri. Mbona kuna nchi ya Afrika hapa, mbona au uongozi uliopita mbona ulikuwa na population hizi au tulikuwa tunaenda nazo na walikuwa wanaendelea kupambana na hali. Kwa politician anakuja na majibu yake. Wakati huo ukimleta mtu, nikwambia mtu wa dini, anaweza akamshtakia Mungu ili jambo. Kwambia dhumuni la Mungu alikuwa hivi na vitu kama hivyo na vitu kama hivyo. Atakujibu majibu yake. Lakini ukimleta mtu wa uchumi atakwambia kiuchumi inawezekana ika make sense sana. Kutokana uchumi hauhitaji mambo mengi. Uchumi hauhitaji vitu vingi. Uchumi unahitaji vitendo sana. Kuliko makelele. Lakini pia uchumi hauhitaji population kubwa. Unahitaji population ndogo, mambo yakiwa makubwa, maana hapa ndo kutakuwa na rotation ya pesa, kutakuwa na mpangilio wa vitu na vitu kama hivyo. Tukichukulia mfano kama Norway ni nchi ambayo ina population ndogo. Ina watu 5.4 something like that. 5.4. Lakini wakati huo ni nchi ambayo ina maendeleo makubwa. Ulaya inasifika na inafanya mambo mazuri. Lakini pia wakati huo ni nchi ambayo ina provides hizi huduma bure nyingi, huduma ya afya bure, huduma ya elimu bure, lakini nchi ambayo ina population ndogo. Lakini ukichukulia nchi zingine kama Canada, utaangalia population yake, afu angalia ukubwa wa nchi. Utakuta jimbo moja tu lina Kenya nzima hii. Unaelewa sijui? Yaani utakuta jimbo moja tu, labda sijui Quebec, sijui labda sijui Ontario au wapi, ni Kenya nzima. Lakini ni nchi ambayo population yake pia ukiangalia utakuta ni kubwa, plus uchumi wake ni mkubwa. Kwa hiyo mtu wa uchumi atakuja na majibu yake pia hapa. Nimekwambia mtu wa dini atakuja na majibu yake, mtu wa uchumi atakuja. Lakini ukimleta mtu wa mila na desturi, atakwambia sio mila zetu Afrika. Unaelewa? Atakwambia sio mila zetu Afrika. Afrika tumezoea watoto 6, watoto 7, watoto 8. Hata wewe ukiangalia labda sio kizazi cha wazazi wetu, hata kizazi cha nyuma yake. Ukiangalia babu yako alipata watoto wangapi, utakuta watoto walikuwa ni wengi. 12. Ushaona? Babu yako, mimi nimetoka kukuambia bibi yangu mimi mzaa baba yangu alizaa watoto 12. Nilikwambia hii kitu. 12. Lakini wamefariki hapa mbaki kadhaa. Lakini babu yangu tena hakuwa na mwanamke mmoja, alikuwa na wanawake wawili. Upande wa pili kule katoa 8. Huko katoa 12 kule katoa 8. Kwanza angalia huyu ni mwanaume mashine namna gani. Sio unielewa?
in an African society. That is Africa. Angalieni mwanaume wa mashine namna gani, angalieni namna gani mkoa akitimu katoa watoto 20 hapo juu. Ukatoa 8 ukatoa 12 watoto 20. Timu ya mpira miguu ina watu ngapi? Watoto 11. 11 yeah. 12 22. Walikuwa sawa kana wawili tu. Golikipa na golikipa walikuwa wakicheza wote. Wamo timu mbili tofauti. Babu yangu atoa vitu. Point inakuja. Kwanza inatakiwa tuwe proud. Tuwe proud na bara letu, tuwe proud na Mungu alivyotuumba. Mzungu sidhani kama mzungu anaweza kutoa watoto 12. Wako waliotoa watoto 12. Ise nitafuatilia. Na kama wameweza kutoa hivi basi, unajua wazungu wametuletea vitu vya ajabu sana Tamara. Wazungu wanatuletea watoto wa mayai. Yaani mtoto unamtotolesha. Mnamtuletea mtoto wa maabara sisi mzungu. Atuletea mtoto wa wapi? Bado tena akatuambia tuzae mmoja kweli? Hizi nguvu zote za kijana kama mimi unazipeleka wapi? Baada ya kumpata huyo mmoja and then Mheshimiwa Rais nakumbuka alisema mambo haya matatu. Mimi nitafuata jambo langu hilo, nitahama Kenya nikapata mtoto huko. Sitaweza kubali mimi nipate mtoto mmoja, napataje mtoto mmoja Tamara? Kwa sababu eti uchumi wa taifa. Wakati mimi mwenyewe nategemea pia binafsi. Mimi binafsi kwanza usiniambie mimi binafsi. Mimi watoto wangu watakuwa. Usiniambie mimi binafsi. Mimi watoto wangu watakuwa. Kwanza kwa uwezo wa Mungu, pili mimi nitawasomesha. Lakini mimi watoto 5 4 maana watanisaidia tu. Hiyo ndio imani yangu kubwa. Yaani watanisaidia kesho kutwa nataka. Na ndio maana Tamara raha ya pale nyumbani unaiona wewe. Ukikwama wewe, mama anapata msaada kutoka kwa kaka. Kaka akiwa vibaya, wewe unamsaidia. Sio mama siku zote atakuwa na nguvu. Sio miradi ya mama na baba siku zote itakuwa active kwa maana ya wao ndio watasimamia. Siku nyingine itakuwa active na wewe. Wewe ndio utasimamia mradi ule. Kaka anaweza kujitokeza akasimamia mradi ule mwingine. Naje mna miradi nyinyi pale nyumbani. Lakini ile miradi inaweza ikakosa msimamizi kama baba atakuwa hana nguvu, mama atakuwa na nguvu, mtoto umebaki peke yake. Utasimamia miradi mingapi? Tuangalie hichi kitu kwa upana, tuangalie hichi kitu kwa umbali. Tuangalie hao watu walioleta haya mawazo. Inawezekana wazo hili lilizaliwa na mtu mgumba. Sio kwa ubaya. Mgumba unamjua? Tasa. Mtu asiyeweza kuzaa. Inawezekana wazo hili limekuja kwa mtu ambaye hana uwezo kuzaa. Hana uwezo kuzalisha. Kalileta wazo na sisi tunalishupalia ndio tusizae. Tupate mtoto mmoja. Kumbe mwenzetu anaona mnafaidi. Mfano sio kwa ubaya. Sijakataa yes, but that's what I was telling you earlier. Na ukiziangalia Tamara reasons za huyu mtu aliyekuja na kusema kwamba tupate watoto wawili mmoja. Reasons zake zinakuwa yani weak points. Atakwambia issue ya uchumi, which is issue ya uchumi inakuwa solved na population pia wakati mwingine. Atakwambia si issue ya elimu bure, mbona kuna nchi zinafanya elimu bure na population yao iko sawa. Mfano mdogo wa wazee majirani hao wamejaribu. Tanzania elimu bure kuanzia shule ya msingi, yani kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari form 6. Tanzania elimu ni bure. Wamejaribu. Kenya tunashindwa nini? Kenya was there but not now. Yes, Why not now? It's not there. Why not now? Sasa kwa hiyo hapa inatakiwa sisi tupige kelele kwa serikali. Tusije tukapiga kelele tu kwa sababu watu wanazaa sana ndio elimu inawaba. No. But even if you look at the rate of people who are not in school as well, iko juu. Unaona? Unajua kwa nini nacheka If you look at the rate of street families pia iko juu. Because number one, Kenyans are being told embrace family planning. Kenyans are not. First of all, let's start with atujakata family planning. I think the cheapest method of family planning is the 28-day pills, which cost around like 60 shillings. But si kila mtu anaweza afford your 60 shillings. Let's start from there. Now afford. No, I'm saying not everyone can afford the 60 shillings. Yes, you get. And unapata kama for example as I said earlier on, most of the people who are like giving birth anyhowly are the poor. You get. Unanipata? Nakupata kwa uwezo kwa mdogo. Unajua kuna watu wanaongoza kuzaliana. Watu wanaongoza kuzaana, yani unaona kwa mfano Wahindi, Waarabu wanaongoza kuzaana. Na kuzaana maana yake kupata watoto. Na unakuta Waarabu kampanga mtoto hapa na uchumi wake uko vizuri. Uchumi wake uko sawa. Mwarabu amepanga watoto namna hii. Ampanga watoto namna hii. Because they can sustain it. Sasa kwa nini tunasema wanaongoza kuzaa ovyo? Very few people can actually unajua ukiangalia population for example ya 53 million, if we exclude like children, let's say tunabaki na like 20 million or 20 million plus, around 20 to 30 million people who are
old enough and responsible enough probably to feed families, pay school fees, and what and all that. Like it's even bigger than school fees. Unaona? Ukiangalia kwa hii population, not everyone can handle it all. Unaget? Ukiangalia pia, for example, as I even put on earlier, story na employment. You know, for example, like a time like this, do you know how many people have been sacked this year? Yaani watu wangapi wamefutwa kazi? Mimi sijajua ni wangapi, lakini ni wengi. Since COVID-19. Najua sijui ni wangapi lakini najua ni wengi. Since COVID-19. Do you know how many people have been fired? I don't know. You know how many people have lost their jobs? A lot. Not only even in Kenya, but worldwide. That is right. You know. That is right. Yes. And actually, population is a very, very big, overpopulation is a very big issue in the world. Unaona? It's a very, very big issue in the world. Because number one, it means the quality of life, the quality of whatever it is that you're going to receive is always going to be poor. You know. But if you have like a reduced population, then it means whatever you're going to receive once again is something that is quality. Pick an example of, for example, a private school. I'll give an example of a private and a public school. When you can go a public school, for example, a class has like what, 200 and something students. I remember what my primary school had. I think a stream had around 270 something students. You know, so per class probably 57, 60 students. We had like I think 4 streams here. Now picture there's this class, for example. Okay, let me use uni. That's the best. There's a unit that has 300 students. You know. Now out of those 300 students, by the time you're done with the semester, for example, or you're done with the class, probably you've not even taught half of the population. You want them to understand and all that. But if you have a class of like 15 people, or a class like, let's say, for example, like the master's students, because it's always a class of like 5 or 6, 7 students, it's easy for you to have time for each and every student, you know. Meaning whatever you're delivering to these people is even quality. It's not a matter of competing with time. You get? Same way, ukikaa kwa nyumba, ukiwa na mabibi watano ama mabibi wa 6 or wa 7, it's hard to maintain all of them, you know. Sure. But if you have 1 or 2, it's easy for you to maneuver through it. You get? It's easy for you to maneuver through it. It's just the same way. And whatever it is that these guys receive is quality at the end of the day, you know. And you get to, the same thing goes with having kids. Because I said once again, it may not be the 1 kid policy or 1 kid per household or per woman family. But if we have like a limit, you know, if we have like a limit of the number of kids that people should have, you know, especially, I don't know, there could be a system set up, especially number one, you could say depending on your financial capability. You know, when you can whatever, if you want to go outside, they always ask you for a financial statement. You know, sure. Like we have to know what kind of environment are you bringing up your kids in. You know, you bring up your kids in an environment where they're going to sleep hungry. You know, bring up your kids in an environment where mtu ataka angoje mpaka afike what sijui 13 years ndio aanze class 1 ama avukisho ingie class 7. You know, if you can be able to offer quality to less kids, then bro, just have less kids. You know, because at the end of the day, there's no pride in having okay, yes, society is going to be happy, you know, your culture is going to be happy. Muna Shwaindo Bazu, he's the man, whatever. Alimwaga mtama, then we had like plenty of trees, you know, like there are a lot of kids, you know. You have a lot of kids, but you can't handle them. Every time you sit down, you're stressed, like, as you know, you can't even remember the names of your kids. You know, yeah. It's yani there has to be a standard, you know. Si ati nikwambie kuwa na mmoja and that's fine, or if you have 2 it's a crime, you know. But there has to be a way in which fertility rate in Kenya Tamara, samani sana dadangu kupisha, lakini ninachotaka nikiseme ndio hicho ulichokuja nacho sasa hizi. Umeongea vizuri sana hapa dakika za mwisho. Umesema sio anakukataza uwe na mmoja au wawili, no. Lakini the big point here, tunatakiwa tutoe elimu ya kutosha. Kwa wananchi, elimu ya kutosha kwa raia wa Kenya juu ya uzazi wa mpango. Family planning. Kijana mdogo inatakiwa ujue namna unavyokuwa, utapata watoto, lakini watoto wako wataishi katika mazingira gani?
That is the meaning of hapo, ndio elimu tuitumie hapo. Lakini sio kutengeneza limitation sasa hapa kwamba eti mtoto mtu inatakiwa apate watoto wawili watatu. No, inatakiwa tujue family planning, kwa sababu unachokisema ni sahihi. Uchumi hauwezi kukua kama tutakuwa kila siku tunapitia changamoto zile zile. Nilikuwa naangalia by the way Canada. Kuna sehemu moja ina watu laki moja na kitu tu. Laki kama na 43 hivi. Lucky is 100,000. Yeah, 100,000. Okay. Yes. Watu ambao wanaishi pale kwenye ile jimbo, maendeleo yaliyoko kwenye ile jimbo ni makubwa. Ni mazuri, mazito. Lakini pia nikaangalia Vatican. Vatican ni kanchi ambako kana watu hawafiki 2,000. 2000 hawafiki. Vatican. Lakini ni nchi ambayo ukiangalia kuna namna ambavyo wana maendeleo yao. Kwa point hapa ni kwamba inatakiwa kwanza itolewe elimu. By the way niliangalia pia Canada jumla watu milioni 30 na kitu pia. Tumewazidi. Tumewazidi sisi Kenya, tumewazidi Canada. Lakini ni nchi kubwa ambalo kuna sehemu zingine wanakaliwa na watu wachache sana. Kwa the point here is uje paje pahala, uje muda tujue kwamba umuhimu, tujue kwamba vitu vitakavyosaidia nchi yetu kukua kiuchumi ni nchi gani. Ni vitu gani? Vitu vitakavyosaidia taifa letu likue katika uchumi ni vitu gani? Tutapata kuona ndo kama hivi. Population ya watu sawa iwe kubwa au iwe ndogo, lakini pia watu wafahamu maana ya uzazi. Watu wafahamu miundombinu inatakiwa jengo vipi, tengenezwe vipi, lakini pia uongozi ufanye nini. Kwa utakuta kumbe watu ambao wanatusababishia tuwe maskini, kumbe watu wanatusababishia tuwe na hali mbaya, kumbe ni watu wanaotuongoza. Ukuta hivyo. Mfano tunasema sio kama ni kweli. Ukuta hivyo. Sasa huko tukienda tutaingia kisiasa zaidi ya vitu tutaki sisi hatupo katika hiyo. Lakini wapo watu wana population kubwa katika mataifa yao na uchumi wao mkubwa. Kwa hiyo sisi ndio tujue zile strategies zitakazotufanya uchumi wetu uwe stable. Vile vitu ambavyo unaona machafuko, vita vya wenyewe kwenyewe. Unaona Sudan ilikuwa mbali sana. Unavyoizungumzia Khartoum, ulikuwa huwezi kuifananisha Khartoum na Nairobi. Huwezi kufananisha Khartoum na Dar es Salaam, Khartoum na Kigali. Trust me, hata uchumi wao Sudan, mimi nilikuwa nasoma bahati nzuri hapa Uganda. Tulikuwa tunasoma hapa advance. Kulikuwa na Msudani. Darasa langu mimi nilikuwa na jamaa mmoja Msudani anaitwa Mohamed. Kulikuwa na Mkenya alikuwa anaitwa Nasri. Kulikuwa na mimi Mtanzania na Mtanzania mwenzangu mmoja. Kulikuwa na Waganda. Uchumi wetu tulikuwa tuna urahisi vivi. Kwamba aliyekuwa anaongoza pale hata akitumia hela kwao, aliyekuwa anatesa darasani ni Msudani. Kwanza alikuwa anatumia dola na pili alikuwa anatesa, hela yake iko vizuri. Alikuwa anafuata alikuwa ni Mkenya. Nasri Tiang, namkumbuka bwana Nasri Tiang. Nasri Tiang alikuwa akitumia hela hapa anatesa kule vibaya. Tulikuwa tunafuata sisi wa Bongo, Tanzania. Mganda alikuwa mwisho. Lakini sasa hizi ukiangalia, sawa pesa Kisudani bado kuna namna iko vizuri, lakini hali ya nchi yao ni mbaya. To the extent watoto wanatolewa pale wanapelekwa kwenye nchi jirani kumalizia masomo. Yaani wale mwaka wa mwisho wa masomo, Khartoum wengi sana vyuo vingi vimehamishia kwenye mataifa jirani wakamalizia masomo. Hii inatokana kutokana na machafuko ya nchi na vitu kama hivi. Unaona wewe mwenyewe ni shahidi, juzi tumefanya maandamano juzi, hali iliyokuwa mlolongo pale. Watu walikuwa wanang'oa vile vitu. Sasa ile ni maandamano madogo tu, kungekuwa na vita. Unaweza kujikuta taifa lenu linapata shida, linashake kwenye uchumi kutokana tuna mambo yenyewe yani ndani ya nchi yako vizuri, sio tena kwenye issue ya uzazi. Kwa hiyo end of the day tutazunguka, lakini issue ya uzazi, issue ya population ya watu ina asilimia ndogo sana. Basi sawa tuwe na watu milioni hata 70 huko afu tuanze kusema tusizaliane. Tuna watu wengi mno. Sasa bilioni tumeangalia India, watu bilioni moja. India is a very big country. India is a very big country in a very big continent. Kenya is so small. Kenya is so small. Anyway, to our dear viewers, we are asking you, do you feel like child policy is actually more beneficial to a society, or it's more let's say detrimental to a society? Yani ina uzuri mwingi ama it's something that we should tupilia mbali, especially as Africans? Again, I repeat my question. The comment section is so free, very much open. Tell us your sentiments, feel free.
is introducing child policy, yani one child policy or two children policy, or have maximum of 3 children, more beneficial to our society, more beneficial to our country, more beneficial to you as an individual compared to just being allowed to have as many kids as you want, or the freedom of having children? Please feel free to tell us on the comment section below. Of course, the discussion is never ending, and we are looking forward to hearing your sentiments as well as your views. And we have come to the end of this particular segment. Thank you so much, Muna, for always gracing us as usual. And thank you to our viewers, for allowing us to keep you company, and also keeping us company throughout this session. Stay safe, peace, love, and unity. We love you. Adios. Bye. Take care of yourself. Kisses. Thank you.